Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Mr. Oskar Muriel hier auf unserem Stream. Es geht um eine Romanserie, die jetzt im Dezember abgeschlossen wird. Wir haben den Kopf hinter der ganzen Geschichte jetzt hier bei uns im Stream. Und mein Name ist Christoph, ich werde hier für die Dreieichkon die Sachen hier im Moderationsbereich übernehmen und hier ein paar Ausschnitte vorlesen. Ich werde jetzt auch gleich mit dem Vorlesen anfangen. Danach gibt es eine kleine Frage- und Antworten-Runde, die wir dann in Englisch und auf Deutsch, müssen wir mal schauen, wie wir das dann am besten am Ende hinkriegen, mit dem Herrn Muriel, der hier bei uns ist, dann machen. Ich wünsche jetzt schon mal viel Spaß hier vor Ort. Wir haben auch Zuschauer hier vor Ort, sitzen hinter der Kamera, die sehen Sie gerade nicht, an den Stirnen. Und ja, uns allen viel Erfolg. Ich lese los. 1883, 2. Juli. Öffentliche Anhörung vor dem Sheriff's Court Dundee nach dem Tod von Mr. James McGray und seiner Gattin Amina McGray, in Klammern geborene Duncan. Can you hear me good, Mr. Muriel? Just a quick question. I can hear you perfectly. Yeah. Perfect, very good. Die Schritte, mit denen Dr. Clawston zögerlich vorantrat, wirkten ohrenbetäubend in der Totenstille, die im Gerichtssaal herrschte. Seine Hände zitterten, und er musste sie zu Fäusten ballen, um seine Beklemmung zu verbergen. Alle Augen waren auf ihn gerichtet, alle Blicke feindselig, so als wäre er es gewesen, der die Morde begangen hatte. Er nahm im Zeugenstand Platz, hob das Kinn, legte den Eid ab und wartete, bis der Staatsanwalt auf ihn zutrat. Der glatzköpfige Mann, dessen Kopfhaut so glatt und bleich war wie polierter Marmor, ließ sich Zeit. Er sortierte Dokumente und las dabei einige von ihnen noch einmal durch, während die Spannung im Raum mit Händen zu greifen war und alle still verharrten. Clawston blickte den jungen Adolphus McGray an, der soeben seine Aussage gemacht hatte. Die 25-Jährige ragte aus den Reihen der Sitzenden heraus, da er größer war als der 25-Jährige, Entschuldigung. Der 25-Jährige ragte aus den Reihen der Sitzenden heraus, da er größer war als die meisten anderen und breite Schultern und rabenschwarzes Haar hatte. Außerdem war sein Gesicht bleicher als das aller anderen, während er auf seine bandagierte Hand hinabstarrte, die er sich gegen die Brust gepresst hielt. Die Wunde war noch nicht gänzlich verheilt. Dr. Thomas Clawston stieß der Staatsanwalt unvermittelt auf, worauf der eine oder andere im Gerichtssaal zusammenfuhr. Von der Königlichen Irrenanstalt Edinburgh. Während er aus der Personalakte vorlas, trat er, spöttisch grinsend, näher. Clawstons Blick blieb an einem Bleizahn hängen. Das ist korrekt, bestätigte der Arzt, der augenblicklich eine Abneigung gegen den Mann verspürte. Können Sie uns schildern, was an jedem Abend geschehen ist? Ich bin ausschließlich hier, um über den Geisteszustand von Miss Gray Zeugnis abzulegen. Oh, seien Sie doch so nett, Herr Doktor. Murrend kam Clawston der Aufforderung nach. Ich erhielt ein Telegramm, in dem mir mitgeteilt wurde, dass Mr. McGray und seine Gattin angegriffen worden seien, dass sie bedauerlicherweise verschieden waren, dass ihr Sohn verletzt worden sei und ihre Tochter in ihr Zimmer gesperrt werden musste. Als ich eintraf, nein, nein, Herr Doktor, unterbrach ihn der Staatsanwalt. Ich möchte wissen, was an diesem Tag geschehen ist. Clawston schnaubte. Ich kann nur berichten, was ich von Mr. McGrays Sohn und den Bediensteten gehört habe. Ich sehe nicht, inwiefern diese Aussage eines Dritten... Bitte, schaltete sich nun der Sheriff von höchster Position aus ein. Beantworten Sie die Frage des Staatsanwalts. Sein Bitte klang eher wie ein Knurren. Clawston räusperte sich. Je rascher er seiner Pflicht nachkam, desto schneller würde er es hinter sich haben. Nach dem, was mir erzählt wurde, verließ Adolphus und Amy, der Sohn und die Tochter von McGray, am frühen Abend das Haus. Sie unternahmen einen Ausritt, da es trotz der fortgeschrittenen Tageszeit draußen noch recht freundlich war. Um ihren Pferden eine Rast zu gönnen, legten sie nach einer Weile eine Pause ein und setzten sich an einen kleinen See, der an das Grundstück der Familie angrenzt.
Sie plauderten eine Weile miteinander, bis Miss McGray dann sagte, sie sei unpässlich und inwiefern unpässlich? Auch hier kann ich nur das wiederholen, was inwiefern. Ungeduldig zwirbelte Clawson seinen Schnurrbart. Ihr Bruder sagte, sie habe über Kopfschmerzen und Atemnot geklagt. Sie beschloss die Rückkehr zum Allein? Ja. Um wie viel Uhr war das? Ich gehe fest davon aus, dass es vor der Abenddämmerung war. Sie sagten, die beiden seien am frühen Abend aufgebrochen. Glauben Sie, sie könnten so lange geritten sein, dass die Pferde eine Ruhepause benötigten und danach noch einen Plausch gehalten haben und das alles noch vor Sonnenuntergang? Ist Ihnen der Mitsommer nicht geläufig, Mr. Pratt? Im Gerichtssaal brach Gelächter aus. Und allein die Nennung seines Namens bewirkte, dass ein unkontrollierbarer Tick seine Lippe des Staatsanwaltes zucken ließ. Es schien mir schlichtweg sonderbar, sagte er mit unvollheilbar klingender Stimme, dass eine junge Lady sich dazu entscheiden sollte, allein zu reiten, mitten in der Wildnis, während der Tag sich bereits seinem Ende zuneigte. Es handelt sich um das Grundstück der Familie. Das Mädchen war wahrscheinlich dort schon viele Male alleine entlang geritten. Und sie bestand darauf, ihr Bruder sollte zurückbleiben? Sie haben es ihn gerade selbst sagen gehört. Eine junge Lady, die sich unwohl fühlt, lehnt es trotz zunehmender Dunkelheit ab, sich nach Hause begleiten zu lassen. Und das nächste, was wir erfahren, ist, dass sie Amok läuft und die einzigen von den beiden im Haus tötet. Kommt Ihnen das nicht ein wenig verdächtig vor? Verdächtig? Sie waren kerngesund, als sie ihren Bruder verließ, nicht wahr? Ja. Und nur Minuten später wird sie zu einer mordlustigen Furie? Bei dieser Bemerkung fuhr Adolphus hoch und starrte den Staatsanwalt zornig an. Der neben, der neben ihm posiert beleibte Gerichtsdiener drückte ihn wieder auf einen Stuhl hinunter. Es war nicht das erste Mal an dem heutigen Tage, dass der junge Mann die Beherrschung verlor. Clawson holte tief Luft. Das ist ein ungewöhnlicher Verlauf, aber nicht beispiellos. Die Funktionsweise des Verstands bleibt bedauerlicherweise ein Rätsel. Der Staatsanwalt nickte, setzte jedoch ein leicht suffisantes Lächeln auf. Sie halten also am Antrag auf verminderte Schuldfähigkeit fest? Allerdings, das Mädchen befindet sich zurzeit in meiner Obhut. Wann haben Sie sie in Ihre höchst ehrenhafte Anstalt gebracht? Direkt am nächsten Tag. Tatsächlich. Ja, sie stellte eine Gefahr für sich selbst und für die anderen dar. Bei unserer ersten Begegnung hatte sie mich angegriffen. Ach ja, erwiderte der Staatsanwalt und wandte sich wieder dem Publikum zu, um nun Betsy anzustaunen. Die stämmige, in die Jahren gekommene Haushälterin der McGrays und George, den wettergegerbten Butler. Wie diese Bediensteten aussagten, haben sie Miss McGray und ihrem Eintreffen mühelos überwältigt. Clawson, der eine Falle witterte, holte Luft. Ja, das war mir möglich. Der Staatsanwalt gluckste. Es gelang dem Mädchen also, zwei putzmuntere Erwachsene zu töten und ihren Bruder zu verstümmeln, der, wie vor ihren Augen, nicht gerade ein Fliegengewicht ist. Und doch kamen sie, Doktor, zu keiner Zeit zu Schaden? Clawson strich sich mit seinen mit seinen langen Fingern über den dunklen Bart. Das ist richtig. Als ich eintraf, war Miss Gray ausgehungert und dehydriert. Die Hausangestellten hatten sie in ihrem Schlafzimmer eingesperrt und niemand wagte sich in ihre Nähe. Das arme Mädchen hatte einen Tag lang nichts gegessen oder so getrunken. Sie war nur noch in der Lage, für einen kurzen Moment ein Messer zu zücken. Mit diesem stürzte sie sich auf mich, brach dann aber zusammen. Aus dem Augenwinkel heraus schaute Clawson auf die Geschworenen. Hier und da bemerkte er ein Kopfnicken. Hat sie noch etwas gesagt? Erkundigte sich der Staatsanwalt. Gesagt, bevor sie zusammenbrach? Auf diese Frage hatten alle gewartet. Die Leute reckten die Hälse und lauschten gespannt. Einige blinzelten nicht einmal. Zwar kursierten bereits Gerüchte, doch Clawson war der Einzige, der das letzte bekannte Wort des Mädchens vernommen hatte. Denken Sie daran, dass Sie unter Eid stehen, mahnte der Staatsanwalt. Clawson schaute Adolphus an. Sie beide hatten darüber gesprochen.
In seinen blauen Augen lag ein gequälter, flehender Blick. Erzählen Sie es ihm nicht, schien er zu bitten. Aber er stand doch unter Eid. Der Doktor spuckte und spie die Worte dann förmlich aus. Sie sagte, ich bin nicht verrückt. Raunen und Laute des Erstaunens kamen auf. Triumphierend schritt der Staatsanwalt zur Geschworenenbank. Das Mädchen sagt selbst, es sei nicht verrückt. Und wenn sie nicht verrückt war, müssen diese Morde behandelt werden wie... Oh, was für eine törichte Bemerkung, brüllte Clausen und sprang auf. Seine dröhnende Stimme ließ alle im Raum verstimmen. Ich habe in den zurückliegenden 20 Jahren Hunderte von Patienten behandelt. 9 von 10 behaupten, sie seien nicht geistig gestört. Wollen Sie etwa, dass ich Ihnen das abnehme und alles auf einmal entlasse, Mr. Pratt? Erneut brandete tosendes Gelächter auf, worauf der Staatsanwalt dunkelrot anlief. Noch bevor der Lärm verebbte, fuhr Clausen fort. Außerdem sagte Miss McGray gleich danach, alles sei ein Werk des Teufels. Augenblicklich verwandelte sich das Gelächter in schockierte Rufe und Laute des Erschreckens. Das war es, wonach die Leute gegiert hatten. Das waren die Aussagen, die sämtliche Zeitungen in Dundee und Edinburgh am folgenden Tag abdrucken würden. Clausen warf Adolphus einen besorgten Blick zu. Der junge Mann war im Begriff, zusammenzubrechen und umklammerte mit unversehrter Hand seinen Verband. Clausen empfand ein solches Mitleid mit ihm, dass es ihm zu Herzen ging. Doch musste die Wahrheit berichtet werden. Er richtete seinen Blick direkt auf die Geschworene. Miss McGray, ein zierliches Mädchen von 16 Jahren, wandte sich gegen ihre Mutter und gegen ihren Vater, die sie über alles liebte, und tötete die beiden. Sie wurde hysterisch und musste gebändigt und sediert werden. Es besteht kein Zweifel daran, dass sie nicht sie selbst war. Sie, Clausen senkte den Blick und nun schwang Trauer in seiner Stimme. Sie wird womöglich nie wieder sie selbst sein. Seine Worte hingen eine ganze Weile im Raum, bis der Staatsanwalt mit der Zunge schnalzte. Eine sehr zu Herzen gehende Geschichte, jedoch ohne Aussagekraft. Das Mädchen muss vor Gericht aussagen. Was? Brüllte Adolphus von seinem Platz los. Die Menge jubelte und klatschte, und einige Männer rieben sich geradezu lüstern die Hände. Eine junge Frau vor Gericht verhieß stets ein großartiges Schauspiel. Der Staatsanwalt nahm die Unruhe in den Reihen der Geschworenen wahr, die miteinander tuschelten, und sagte in höhnischem Ton: Ich fürchte, die Unzurechnungsfähigkeit des Mädchens muss ordnungsgemäß, ihre Unzurechnungsfähigkeit ist bewiesen, machte Clausen geltend, nur ausschließlich an den Richter und den Geschworenen gerichtet. Mein Bericht ist umfassend. Ich habe ihn heute Morgen abgegeben. Sie können ihn sofort lesen. Einer meiner Kollegen aus Inverness ist unterwegs und ich bin davon überzeugt, dass er meine Erkenntnisse uneingeschränkt bestätigen wird. Sie entsprechen den Bestimmungen des Lunacy Act über psychische Gesundheit. Wie ein Wolf auf der Pirsch Wie ein Wolf auf der Pirsch näherte sich ihm der Staatsanwalt. Und in der Zwischenzeit wollen Sie einer potenziellen Mörderin Unterschlupf in ihrer Anstalt gewähren? Erneut sprang Adolphus auf. Sie verfluchter Schwachkopf! Auf ein Zeichen des Richters hin eilten zwei Gerichtsdiener herbei, um Adolphus aus dem Gerichtssaal zu zerren. Doch während alle Hände voll damit zu tun hatten, fuhr Clausen fort. Was sollten wir Ihrer Meinung tun, Mr. Pratt? Das Mädchen herbeischaffen, damit sie zum Affen gemacht werden kann? Damit wäre niemandem gedient, außer ihrem krankhaften Verlangen, dabei zuzuschauen, wie ein hilfloses Geschöpf öffentlich gedemütigt wird. Er wandte sich dem Sheriff und dem Geschworenen zu. Das Gesetz muss eingehalten werden. Dieses Mädchen hat hier nichts verloren. Das Gericht muss ihr gegenüber menschliches Mitgefühl aufbringen. Hat sie denn ihrer eigenen Familie gegenüber Mitgefühl aufgebracht? Nun kam es zu einem Tumult. Zuschauer sprangen auf, klatschten und pfiffen und verlangten lauthals, das Mädchen müsse vor Gericht erscheinen. Sie wollten ihr Blut, ihre Würde.
Clawson spürte, dass sich Tränen der Wut in seinen Augen sammelten. Von seinen inneren Augen formte sich ein Bild, in dem er sich selbst und die McRaes als in Käfigen gehaltene Beutetiere sah, umgeben von einer Meute aus tausenden Hunden, die wie wild an ihren Ketten zerrten, die sich hielten. Ketten, die zu zerreißen drohten. Enthüllt in einem schwarzen Umhang mit Kapuze stand die Zigeunerin vor der Tür des Pubs. Sie presste ihre Hand mit krallenartigen, schwarzen lackierten Fingernägeln gegen die Tür, zögerte vor dem Eintreten jedoch. Sie schaute nach beiden Seiten und warf ihren prüfenden Blick auf die Royal Mile. Zu dieser Tageszeit war die kopfsteingepflasterte Straße menschenleer. Sogar in der Schankwirtschaft war es ruhig. Soll ich Sie hineinbegleiten? Bot ihr Diener an, der auf dem Kutschblock des Pferdewagens saß. Nein, murmelte die Zigeunerin. Warte hier. Leise trat sie ein und schaute sich um. Im Inneren war es stockdunkel. Beleuchtet wurde der Raum lediglich vom goldenen Glanz verlöschter Glut und es stank nach billigem Ale. Die Zigeunerin erkannte den Geruch eines eigenartigen Gebräus wieder. Nur noch einige wenige Gäste waren zugegen. Es war eine Mischung aus den betrunkenen Männern in Edinburgh, die sich über ihre Pins oder ihre Whiskygläser beugten, sowie jenen, die anscheinend vor einem solchen Kummer erfüllt waren, dass kein noch so guter Drink diesen ertränke hätten können. Das Erbe der McRaes war unschwer auszumachen. Ihre Kontaktpersonen hatten ihr berichtet, dass er dazu übergegangen war, sich in auffälligen Tarnmuster zu kleiden. Tartanmuster zu kleiden. Doch selbst ohne die Hose und die Weste, die nicht zueinander passten, hätten sie eine große, kräftige Statur anhand der Zeitungsartikel wiedererkannt. Sie hatte damit gerechnet, dass er am Boden zerstört wäre. Eine traurige Erscheinung mit rotweinenden Augen und mit einer Flasche Single Malt in der Hand. Stattdessen klebte der hochaufgeschlossene junge Mann förmlich an der Schankwirtin. Die beiden verlustrierten sich in einer abgedunkelten Ecke des Schankraums miteinander, in einer engen Umarmung verschlungen wie zwei Kraken. Als die Zigeunerin näher trat, streifte ihr Umhang das Knie eines der besonders üblen Trinkbolde in diesem Etablissement. Der Mann starrte sie schwankend an, stieß dann einen Pfiff aus. Hey, ihr beide gefällt mir. Sie drehte sich nicht zu ihm um, blieb nicht einmal stehen. Ich würde dich mit einem Fluch belegen, wenn du noch irgendetwas zu verlieren hättest. Ihre wohlgewählten Worte, vorgebracht in einem sonderbaren osteuropäischen Akzent, trafen ihren Widersacher in seiner empfindlichsten Stelle. Bemüht, sein rot anlaufendes, verhärmtes Gesicht zu verbergen, senkte der Mann seinen Blick. Die Zigeunerin trat energisch an den Tisch des Paares und stieß ein gackerndes Lachen aus. Du verschwendest aber keine Zeit, meine Güte, gut so. Die junge Wirtin schnellte hoch, ihre Wangen waren so feuerrot wie die lockige Mähne. Madame Katharina, die Zigeunerin lächelte. Oh, du brauchst dich nicht zu schämen, Mary. Immerhin arbeitest du dich nach oben. Der hier ist viel attraktiver als der letzte Halunke, mit dem ich dich letzten Monat verhexen wollte. Sie senkte die Stimme. Übrigens, seine Warzen dürften gerade kräftig wachsen. Sie ließ sich auf Marys Stuhl nieder, doch der junge McGray schnippte augenblicklich ungehalten mit den Fingern. Hey, ich sagte nicht, dass Sie sich setzen sollten. In einem stummen Machtspiel strahlten sie einander an. Seine Augen waren hellblau, die ihren leuchtend grün. Beide blickten listig. Sie ergriff zuerst das Wort. Ich glaube, Sie sollten sich anhören, was ich zu sagen habe. Sie knöpfte ihren Umhang auf und ließ ihn von den Schultern gleiten. McGrays Blicke hefteten sich sofort an die ausladenden Brüste, die größten in ganz Edinburgh, die sie durch ihr tiefes Dekolleté aller Welt stolz präsentierte. Sie lächelte. Damit brachte sie ihre Widersacher immer aus der Fassung. Möchten Sie einen Drink, Madame? Fragte Mary, noch bevor es McGray gelang, seinen Mund wieder zuzuklappen. Ja, meine Liebe, aber das gute Zeug, nicht die Pisse, die ihr für den anderen Kunden hier verkauft. Mary zwinkerte ihr zu.
Ich bringe Ihnen einen Single Malt aus der Brennerei der McGrays. Die verstehen sich auf ihr Handwerk. Während sie das Hinterzimmer ansteuerte, tauschten Mary und McGray verschwörerische Blicke aus. McGray war alles andere als erfreut. Ich will nicht unhöflich sein, Herzchen, sagte er, aber Sie sollten sich wirklich verpissen. Oh, haben Sie nichts zu tun, mein Junge? Ich feile gerade meine Nägel, sehen Sie das nicht? Verdammt! Im Hintergrund war das Lachen eines Trunkenbolds zu vernehmen. Och, jetzt wirst du aber schnell fertig. McGray stürzte den Rest des Drinks herunter und warf das Glas und warf das Glas nach dem Mann. Es traf ihn genau zwischen den Augen und zerbarst. Der betrunkene jaulte auf, sprang auf, versuchte seine Faust zu machen, geriet dann aber ins Schwanken, taumelte und schaute seine Hände so an, als würde er sie zum ersten Mal gewahr. Er stieß eine Reihe von Obszönitäten aus und torkelte dann schwerfällig hinaus. Adolphus, knurrte Mary die mit einer weiteren Flasche zurückkam. Das ist heute schon der dritte Kunde, den du mir vergraulst. Der hätte vielleicht noch eine weitere Flasche runtergekippt. Ich bin mir sicher, dass sich meine Anwesenheit bezahlt macht, meine Liebe, sagt Katharina und schenkte sich einen großzügigen Schluck ein. Und ich verspreche dir, dass ich diesen hier nicht vergraulen werde. Genau das tun sie aber gerade, blaffte McGray. Mary fasste ihn am Arm. Ich bin gleich wieder da, Adolphus. Hör auf, Madame Katrina. Mit diesen Worten tippelte sie ins Hinterzimmer, eindeutig gemeinsame Sache mit der üppig ausgestatteten Zigeunerin machend. McGray seufzte. Was zum Teufel wollen Sie? Er verschränkte die Finger. Man hatte ihm den Verband vor kurzem abgenommen, aber die Nähte am Stumpf des Fingers, der ihm seine eigene Schwester abgehackt hatte, sahen trotzdem schaurig aus. Ringfinger rechte Hand, kommentierte die Zeugin ein wenig trübsinnig. Genau wie es in der Zeitung stand. Ei, ich bin froh, dass ich nicht den hier verloren habe oder diese beiden hier. Sie lächelte. Die sind mir schon jetzt sympathisch. Sie schwenkte das Glas, schnupperte an dem Getränk, genehmigte sich einen kräftigen Schluck und verzog das Gesicht. Ah, wirklich, ein gutes Tröpfchen. Ich hasse es, wenn ich zweimal fragen muss. Was zum Teufel wollen? Ich glaube Ihnen Ihre Geschichte, mein Junge. McGraw schaute auf. Der Lichtschein des Herdfeuers spiegelte sich in seinen Augen und verwandelte ihr Blau in feuriges Bernstein. Treiben Sie keine Spielchen mit mir, warnte er, legte seine Hand auf den Tisch und ballte sie langsam zum Faust. Ich bin schon einer Menge Quacksalberen wie Ihresgleichen begegnet. Ihr seid mit euren billigen Tricks und Lügen doch nur alle hinter meinem Geld her. Werfen Sie mich nicht gleich mit denen in einen Topf, Junge. Ihr Verlust tut mir sehr leid. Was geht Sie das an? Sie lächelte gequält. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe meine Eltern verloren, als ich noch blutjung war. Sie konnten vor Glück reden. Glück? Ei. Sie haben ihre Fäuste, ihr Stadthaus, ihre Brennereien. Sie schwelgte mit dem Bouquet des Getränkes. Ich hatte nichts dergleichen. Ich war ein bettelarmes Mädchen mit einem komischen ausländischen Akzent, ganz auf sich allein gestellt. Ich tauschte alles, was sie sich nur vorstellen konnten, was sie sich nur vorstellen können, gegen einen schimmligen Laib Brot oder eine Nacht mit einem Dach über dem Kopf. Manchmal, sie verstummte, verschluckte plötzlich die Worte, die sie hätte sagen wollen. Stattdessen nahm sie einen ausgiebigen Schluck und räusperte sich. Aber ich habe mich hochgearbeitet. Ich bin weder verzweifelt noch hilflos und werde es auch nie wieder sein. Glauben Sie mir, ich bin nicht hier, um zu betteln oder mich an Ihnen schadlos zu halten. Ich bin hier, um zu helfen, auch wenn mir, als ich auf der Straße stand, niemand geholfen hat. Mitfühlend und gleichzeitig verärgert verzog McGray den Mund. Dieses kurze Aufblitzen von Empathie bewirkte, dass die Zigeunerin lächelte. Dies war ihre Chance. Ein Riss im Schutzschild des jungen Mannes. Sie glauben, etwas gesehen zu haben, flüsterte sie, entrückt und zischte dabei wie eine Schlange. Etwas, das sie sich nicht erklären können. Sie haben sogar schon befürchtet, vielleicht selbst verrückt geworden zu sein.
McGray blieb stumm, starrte sie an, ohne zu blinzeln, während er langsam und tief Luft einsog. Sie haben den Teufel gesehen, nicht wahr? Sie haben seine Hörner und sein verbranntes Fleisch erblickt. Sie haben gesehen, wie er fortgelaufen ist. Ist es nicht so? Erregt schnappte McGray nach Luft. Woher wissen Sie das? Die Zigeunerin legte beide Hände auf den Tisch. Ihre Nägel waren geformt wie Krallen eines Adlers. Ich sehe diese Dinge, mein Junge. Ich sehe, dass ihrer kleinen Schwester etwas Furchtbares widerfahren ist. Etwas Dunkles und so Grausiges, dass es nicht zu ertragen ist. In diesem Moment fegte ein Luftzug die Tür hinein, stieß sie einen Spalt auf und ließ die Glut neu aufflackern. Solche Ereignisse hinterlassen eine Spur, mein Junge, beharrte sie. Sie stinken. Dies alles riecht nach Dämonen. McGray hob an, um etwas zu erwidern. Mittlerweile sprach ganz Edinburgh von nichts anderem mehr als Claustons Aussage. Pansy hatte den Teufel erwähnt, das hatten alle Zeitungen abgedruckt. Dies wollte er der Frau nun auch mitteilen, sie am Arm packen und hochkant hinauswerfen. Doch da war etwas in ihren Augen, das er nicht zu ignorieren vermochte. Sie schaute ihn mit geradezu mütterlichem Blick an. Schließlich beugte sie sich zu ihm und flüsterte: Sie haben gesehen, was wirklich geschehen ist, nicht wahr? Sie haben gesehen, was ich sehen kann. Die von außen eindringende Kälte kroch ihm allmählich in die Knochen. So robust er auch sein mochte, konnte er sein leichtes Schaudern nicht unterdrücken. Da ist noch etwas, was ich sehe, fuhr sie unvermittelt fort, so als hätte McGray aufgrund dieses kurzen Zitterns seine Deckung verloren. Sie lächelte, doch es war warmherzig, leichtes Lächeln. Ihre kleine Schwester ist vielleicht nicht ganz verloren. Noch nicht. McGray spannte seinen ganzen Körper an. Diese Spannung fühlte sich an wie ein Schutzschild, das er der Zigeunerin wie in einer Schlacht entgegenhielt. Da war nun eine Frau, die ihm genau die Worte sagte, die er sich so verzweifelt gewünscht hatte. Im Grunde mehr, weiter, ein Grund mehr, weiter auf der Hut zu sein. Er sagte nichts, während sie sich noch näher zu ihm vorbeugte. Ihre Augen glitzerten wie glühende Kohlen. Ich kann helfen. McGray reckte das Kinn und ballte die Faust noch fester zusammen. Und doch war er nicht imstande, den Blick von ihr abzuwenden. Das Lächeln der Zigeunerin wurde breiter. Wir können uns gegenseitig helfen. Prolog. Freitag, 13. September. Die Zeit rennt uns weg. Wir machen keinen Prolog mehr. Das war die kurze Einführung von dem Buch Die Totenfrau von Edinburgh. Das ist der Teil 5. Und zur besseren Verständigung würde ich nur sagen, wir gehen rüber und kümmern uns darum, dass wir die ganze Q&A-Session jetzt hier in Englisch machen. Mr. Muriel, I hope you could understand a bit, or let me phrase it as question. I was following it in what English part of as my well. readings could you understand or locate? Ich kann dir helfen. Ich kann helfen dir. Meine Kollegen von Inverness glauben sie mir. Very good. Very good. Yes. Perfect. Yeah, so it was the first time for me reading something out of a book for an audience, live and on stream also. Yeah. There always has to be a first time. Always has to be a first time. Yeah, that's right. That's right. And I kind of liked it. It was good. The story is interesting, and yeah. Since I have no information, I think I will be the best host to ask you questions. Where did the story start? What was the story until now? What we just heard from this part, Mr. Muriel. Sorry, I have a bit of a cough. If you see me drinking my syrup, it is coughing syrup. It's not something else. Well, I like to read this chapter because it kind of summarizes the premise of the whole series. I had the idea
I think in 2008, so a while ago. And I remember I was having pizza with some friends, and somebody said the phrase Victorian X-Files. I can't remember what we were talking about, but just somebody said that phrase. Victorian X-Files. Oh, okay. Victorian X-Files, yeah. And I was like, okay, wait just a second. That's a great idea for a series of books. And and the whole idea sort of snowballed from there. There's these two detectives, one from Scotland, one from England, who solve all these kind of spooky or presumably ghostly cases or paranormal cases, although the word paranormal didn't exist back then in 19th century Scotland. And basically, Niles McGray, who's the main character that we're hearing about in the first half, well, in that prologue you just read, as people heard, his sister just went crazy one night and killed both of their parents, claiming she was possessed by the devil. So McGray becomes obsessed with that, and he starts researching on demons and witchcraft and everything paranormal, and just trying to find a cure for his sister. And in each book of the series, it's an individual case that has its own solution. And also I throw in a few clues about McGray's sister, why she went crazy, why she killed their parents. And it's until the very last book that I tell the final answer. Very well. And this was just from this little mentioning from the what was pizza, or we were in a restaurant with friends or something, and out of this there comes this idea, yeah? Yeah, quite just from nothing, literally. And when you when I have an idea and I say Victorian X-Files, then my first thought is about let us set this in London. And why is it Scottish territory then? It was the same back then, that just everything was set in London. There were quite a few Victorian 19th century series on TV and books as well, and they were all set in London. And I pretty much from the very beginning I said I don't want this to be set in London, also because I haven't been that much in London. I've been in Scotland many times, and back then I had been in Edinburgh many times, and I just love the city. It has all the it has like the medieval side, the 17th 18th century side. Back then there were loads of contrasts of poor people, rich people, and it is just a fascinating city to set a story in. And I could add all the rivalry between Scottish and English, which unbelievably it's still quite relevant today. So you use the cultural differences between them, Yeah. maybe little side informations and salt and pepper into the story. Let me phrase exactly. it this way. Yeah, okay. Yeah. Very good. One question: how long does it take? No, let me do this question first. I have two right now, which just popped up in my mind. The first question is: how long does it take for investigation, for setting up, for your main idea, research, development, until the paper is done and you send the email or whatever to the company to print it out? How long does such a task take for the first book? For the first book, it was well, I had it in 2008, and I didn't really do anything, as I say, formally writing for the first year. I was just like kind of reading around and collecting stories and ideas that I could use. The first book actually came out in 2015. So 2008 and 15, the first book came out. The first book came out, yes. But yeah, I think I probably spent a full 2 years just coming up with the characters' backstories, because I planned almost the whole series from the very beginning. I always knew why McGray's sister. Exactly, this was my question, because when you have the main story
then the follow-up is, of course, a bit quicker, because Yeah. then it's the second part and the third part, and the main focus or the main line is already made up. Yeah, that's why I was asking. Yeah, and I had to investigate a lot of stuff about the Victorian law from the 19th century, the police procedures from Scotland in the 19th century. And I had a question. I heard from an writer. I don't know who it was or where I read it, that there's a method of writing where you take a book, a period, what you want to write, and you go from the back to the start. Is it something you also do, or do you mix it, or do you start at one or go to the end? How's your development in such books? The first thing I always come up with is the answer to the mystery. So I need to know what, like, who did it, why, when, how, just so that I know which clues I can drop here and there in the book. So yeah, I always have to know first what the crime was, all the details. It's very important for me to convince myself that somebody has enough reasons to commit murder or do something horrible. And there's also all the supernatural element or potentially supernatural element that I have to weave into the story. So yeah, I always start with the answer, but I wouldn't say I start writing at the beginning. I just know what the answer is going to be, and then I kind of plan how which clues my detectives are going to find, and all the challenges. And yeah, I think that I would call that my method. Let me bring the German reader, Mr. Günther Merlau, here into our stream. Mr. Merlau, hello. I hope English is good for you. Otherwise, we can switch to German. Yeah, it is good for me. Your English is good for me, but I think my English is not good enough for Oscar. But so it's perfect. It's perfect. We stick to English. So why did I do all the reading, Oscar? When Chris did it so well. Well, Chris did it really well. The bits I understood, yeah, well, pretty good. Good to see you, Günther. Yeah, good to see you, Oscar. So nice. I always wanted to ask you a question, and I always forget. Like, how do you find the books? Yeah, as you know, Oscar, I'm your biggest fan in our publishing company. Oh, it's my publishing company, and I'm so excited to read this really marvelous series, because it has everything I need. It's the 19th century, it's the Victorian era. It's a very cool bunch of characters. Each book itself is a great case, and there's the whole mystery above all the 7 books. And I was really, really, really excited when I read the 7th one, which I did now. And tomorrow I will go to the studio, and for the next 3 or 4 days, I don't know, I will finish the 7th book, the end of the story. And so it was for me like, a bit like perhaps for you to die in a way, to leave something very, very nice and good behind me. So I'm really sad that there is so I'm your biggest fan in our company, Oscar, if this answers your question. It does, yeah. Thank you very much. And I'm also wondering what you thought about the ending of the 7th book, of course, without saying what it was. Yeah. Spoilers, please. Yeah. No spoilers, please. Yeah, it is. Yeah, I don't know what to say. The 7th book is so marvelous, so well written, and so it is just the from my
from my point of view, it's the best series we have in our whole catalog. So I can everybody who gets big ears when he or she hears about Victorian era and a really cool bunch of characters and who is interested in this sort of literature, I would say you have to read this, and it's a really good 7th book series about a big mystery. It's scary, and I would say please read this or hear my reading if you like to, of course. Yes, I have to say, I was listening to the first chapter from the first book, from the audiobook. Yeah. And I was following it with the German translation, and there were some bits that, even though I don't speak good German, I got it felt really spooky. The audiobook always adds that extra bit of feeling to the books. This is the this is a nice way to transfer a story with a subline. You know, there is, if you read a book by yourself, you read it by yourself in your head. You speak and while reading in your head with your own voice. And if someone else does it, there's something else transported, and there's a subline, and of course there is I can totally understand and agree to this thought now. Yeah. Since I read it first time. Sorry. Yeah. And of course every actor does it in another way. I prefer to get deep into the character. So McRae is for me like something like this, and the Ian Frey is of course very sophisticated, and it's always like a little bit like this, and this is very important for me to get the tension between those bows, and it's a real lot of fun to make those dialogues between them. This is so funny. Oscar did it so well. It's so funny, and so nice to act. It's like a play for theater or for film, and this is the one thing, and the other thing is the description of the scenes and the well written thoughts behind that. What Ian McRae, the investigator, sees is so it's a marvelous book. I can speak if my English wasn't so bad, so I can talk about the books the whole day in German. So please next time ask me to glorify Oscar Muriel's books in German, so then you have a whole day of glorifying. I will be very happy about it. Yeah, I'm glad you mentioned the how different the two main characters are. Yeah, as you said, that was one of the things I really enjoyed writing, because Nine Nails is this very rough. Actually, the voice you did was perfect. He's like really rough and swears a lot, and like his beers, and he's like no nonsense. Almost a bit vulgar sometimes as well. And then Frey, he's from London, and he's like upper class, very posh, very sophisticated. And I love how much he hates being sent to Scotland, and he's almost all the series he's just complaining that he went to Scotland. And I remember we were having this event in Mexico, and we were trying to explain how bad it would be for an Englishman from London to be sent to Scotland in the 19th century. And I told them, imagine that you have an FBI agent sent to Mexico,
like in present day. So you're sent to Mexico and finds all the corruption, and there's no training, there's no budgets. It would have been that kind of trauma for an Englishman in the 19th century. Yeah. It's absolutely true. And also a few of my one of my Scottish friends, she gave her dad the first book to read, and he read the first half when Frey is still in London, and they're just saying horrible things about Scottish people. And apparently he put the book down and he said like, "Oh, that I don't want to go on reading it." And my friend told him, "No, just go on, because then he'll go to Scotland and the Scottish will also say horrible things about the English." and he went on and he was like, "Oh yeah, that's exactly how the English are." I remember the time when I found your book. So there were 3 books, no, 4 books perhaps were released, or I don't know, 2, I don't know, and 2 of those, and yeah, I was fascinated by the storyline, and then we got in contact, and when I first read the first book, there was the question, Günther, can you do it? And I said, oh no, this is, I don't know, I have to read it, and I'm not a crime reader. I'm more for fantasy and romance or something. So I'm not a crime reader. The crime reader is always a bit like this, you know. and I am not. I'm a very lively and a very, I have a young voice. Even if you see, I'm an old man, but I have a young voice. And so no, I'm not a crime reader. And then I read your book and I said, okay, this is this sophisticated Ian McCrae. So I'm a little bit like him, you know. In a way, and said, okay, I can do this. And what about the other part? So I'm also a little bit like him, like McFrey. I'm a little bit a beast sometimes. So this was perfect for me. I felt so good reading this. So I could play everything I have, and all the other characters are so they fit what I want to say, the missing parts. So they're good. Yeah, so they fit this so well. So this is very round, a palette of characters. So this was perfect to act. Just to act. This was fun. It was really fun to act. Yeah. Good. Yeah. I've had that feedback quite a few times. That what makes these books different to the, I'm going to call them regular crime books, is all the humor and all the banter between the 2 main characters. And yes, there's all this, of course, all the gore and all the blood and all the crimes, but they're not as violent as your average crime book these days. And there's also all these light moments with all the humor. And as you said, that those are the books I like to read. That when you can have that kind of almost like they give you time to breathe. Even if you're talking about like very dark stuff, you can also have fun and have a laugh every now and then. Yeah, you manage that. Let me jump in real quick for one brief information. We have roughly 10 minutes left for this stream. So, and we have 2 questions right now regarding this this book and the setup around it. And maybe we have some questions also from the audience, if there is anything. It will be yet. Any questions here? I will start. The first question is, when will the last or the next book, if it's the last, I don't know, if it's, then when will it come out? When will the release? Well, in German, it's going to be out in end of December, like just around Christmas time.
I believe the audiobook is also out around that date, isn't it, Gunther? I think it's the 21st of First of December. December. Yeah, and that's, I think. Oh, yeah. perfect Christmas gift. Yeah, okay. Christmas gift, yeah, exactly. It's really perfect, yeah. Perfect Christmas with the 6 others before that. Yes, Mind the exactly, gap. Yeah. Very well. And another question, Mr. Molau, how long does it take for you for such a book? From getting it from mail, from first step to last step? Working process. So the prepare time is just a little bit like reading it. So this is my preparation nowadays after 20 years doing it. And years ago, 10 years ago, I marked every character in a different color, and I had 15 colors and above and underline, and I marked the whole text. It was like a sculpture or like a painting from a modern artist. So nowadays, reading the book is enough for me because I read 100,000 of sides, and now I have another brain than 10 years ago. And then I go to the studio, and we have 4 hours to record, and this will be brutto and netto. There will come out the real recording already cut and everything about 3 hours. So every day I make 3 hours of the finally audiobook, and yeah, this will take about 8 or 9 sessions to record. I would say this is the time. So pretty quick, I found, to read a whole book of 500, 600, 700 pages. It's a lot of it's a lot of stress reading 4 hours a day, I think, but it's a lot of tension, and it's a lot of power, and you are into the story. You get really deep into the story, and if you read it the whole week, you are in this world. So this is, it's like 4-hour acting every day, and really tough acting. So this is kind of stupid job, but it's very nice, and I like it very much. And I have to say, I really admire that you can do that, because I read 20 minutes or 30 minutes, and I'm like, okay, that's enough. That's just too intense. Yeah, it is intense. After that, I have the impression that I have done enough for the whole day, so I have to be served right now, like Ian McFray. So where is my liquor? Where's my whiskey? Yeah, where are my scones? Okay, I have a very important question now. Are you the scone or the scone type of guy? I'm a scone type of guy, because that's how you spell the word. I hoped it. So I also the scone type of guy. Thank you very much, Oscar. Yeah, very well. Nice for this information. The question from the audience here, is there? We already have one. Okay, then I have another one from our host here. How often do you? This was from Mr. Muriel, right? Or for yes. Mr. Muriel, how often do you have to repeat scenes? Is there anything what you have to go over and over again, maybe, or is there any tricky parts, or? I have to say, I repeat when I said something wrong. But after 20 years of doing it, and after reading it very really, concentrated, and I have a really a focus when I work, and I exactly know what I want to do. It could be done in another way, of course, but I know what I want to do, and when I know what I want to do, I do it, and I don't have to repeat it.
it. So this is how I say it. I don't. Oh no, I have to make it different. How is this character? No, I don't know. I know how this. I want to do this character. It's like the Mr. Frey. How you? I have something in my mind. How he sounds, how he is, how he behaves, and how he looks like. So this is immediately, or when I prepared, and so I don't have to do it again, because I have now, after 20 years, I have the skills to do it, to do what I want to do, and then I do it. And if it's enough and if it's good, so lucky us. But yeah, this is how I do it. And of course, I like you did, Chris. I say something wrong or something, and then I have to repeat the sentence. But in general, I flow through the text because I prepared it pretty well, and I acted it like I want to do. So yeah. Okay, now I have a question, because Gunther, you pretty much direct yourself, don't you? So I remember when I was in the recording of the English book, there was a director telling the actor, okay, that was too feminine for Frey, or that kind of that kind of instructions. But yeah, from what you say, you direct yourself. You come up with Fuck voices. you, I would say. I would answer him in the voice of McRae. Fuck you. Like this. Very well. This is a very nice closing word where we can wrap up the entire story. Unfortunately, we ran out of time. It was nice. Yeah. We could talk now more forever. Mr. Murlau, thanks for joining us here in the Zoom call. Mr. Muriel, thanks for being here with us here from the Dreieichkon. Next year, like my host and my boss already said, we want to have you here in person. We are busy in the background to get those things done, to invite you here to Dreieich. It's a beautiful scene. It's a beautiful site. I hope you can have your own view and make your own conclusion and drink a coffee with me off screen and with Thorsten. We will all appreciate this. And I say thanks for watching. Thanks for being here with us today, and see you in the next stream, in the next line, or maybe here in person at the Dreieichkon. Thank you very much.